Hi everyone. In this lecture, I would like to talk about the poem Home Burial by Robert Frost. We have learned many poems by Robert Frost, and this one, Home Burial, got first published in 1914, and it is one of Robert Frost's longest poems, and it is written in blank verse and mostly in dialogue form. The poem is a dialogue between a husband and a wife, and the poem centers on the peril and pain of miscommunication. The miscommunication in a marital life. And there are two characters, a husband and wife, and they have recently buried their child. And what happens is they fail to cope with the grief of each other. I mean, their way of expressing grief is different. The husband has his own expression and the wife has her own. Both those reactions, both those expressions can never meet or can never cope with each other. They cope with grief in a different way, and they can't understand or respect each other's mourning process. How they mourn the death of their child is different. By the poem's conclusion, the title has taken on double meaning. It refers not only to the grave of the couple's dead son, but to the likely death of their love and their marriage. So there ends their marriage. We can understand that when the poem is about to conclude, we can understand that not only the child has been buried, this home, this married life or this relationship has been come to an end. Let us discuss more about the poem, or let us talk about a brief summary of the poem. I have already told you that there is a husband and there is a wife, and when the poem begins, the man sees his wife at the top of the stairs, and from there he was standing down at the foot and he could see her looking at something. Before she could see him, he could see her, and she was beginning to descend but looked back over her shoulder at something that upsets her. She took a step down hesitantly but then stepped right back to look again at what she had been looking at before. അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെ കാണുമ്പം വൈഫ് സ്റ്റേ കേസിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ആ സ്റ്റേ കേസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തിനോ പുറത്തേക്ക് നോക്കുകയാണ്. ദർ ഇസ് എ വിൻഡോ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ്. ആൻഡ് വെൻ ദ ഹസ്ബൻഡ് സീസ് ദിസ് വൈഫ്, ഷീ ഈസ് അബൌട്ട് ടു ഡിസെൻഡ്, ഷീ ഈസ് അബൌട്ട് ടു കം ഡൗൺ, ഷീ കെയിം ആൻഡ് ഷീ ജസ്റ്റ് കെയിം ഡൗൺ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ദെൻ ഷീ മൂവ്സ് അപ്പ്. താഴേക്ക് ഷീ സ്റ്റെപ്ഡ് റൈറ്റ് ബാക്ക്. ഒന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് മേലേക്ക് തന്നെ പോയിട്ട് ഷീ ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട്സൈഡ്, പുറത്തേക്ക് നോക്കാൻ. ആൻഡ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ് സെഡ് വൈൽ വാക്കിംഗ് അപ്പ് ദ സ്റ്റെയർസ് ടുവേർഡ് ഹർ. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് വൈഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ആർ യു ഓൾവേസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഫ്രം ദ വിൻഡോ അപ്പ് ദെയർ? ഐ വാണ്ട് ടു നോ. His wife turned toward him and sat down on the steps. What happened? The husband asked her, what are you looking at from that window? You always do the same. എപ്പോഴും നീ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് നോക്കുന്നതെന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ചോദിക്കുകയാണ്. And he says, I want to know, what are you looking at? Then his wife turned toward him and sat down on the steps, her skirt ballooning around her. Her skirt is ballooning around her, and she's sitting there, and her expression shifted from fear to blankness. A kind of dull expression came to her face. And her husband repeated himself, stalling for time, what do you see up there? And kept climbing the stairs until he loomed over his wife and she tumbled beneath him. അപ്പോൾ ഈ ഹസ്ബൻഡ് മേലേക്ക് കയറുകയാണ്, ആൻഡ് വൈഫിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മേലെ കയറിയിട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് അവിടെ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്, വാട്ട് ഈസ് അപ്പ് ദർ? ആൻഡ് ഹി സേസ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ലുക്ക് മൈസെൽഫ് നൗ. ഹി സെഡ്, സോ യു ഹാവ് ടു ടെൽ മീ വാട്ട് യു സീ മൈ ഡിയർ, ഹി സേസ്. ബട്ട് ഷീ ഇൻ റിട്ടേൺ refused to give him any clues, responding only with icy body language and silence. And she is in a silent mood. She is never willing to respond to his advances, to his questions. She is not ready to answer his questions. She is not ready to support him in any way, to find out what is there out. എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരിക്കലും ഇയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇയാളെ അറിയരുത് എന്നുള്ളൊരു ഭാവമാണ് വൈഫിനുള്ളത്. മാത്രമല്ല, ഷീ സേസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്
അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? യു ക്യാൻ നെവർ സീ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ എ സെൻസ് യു ക്യാൻ നെവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. ഞാൻ എന്താ നോക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വൈഫിനുള്ളത്. ഷീ ലെറ്റ് ഹിം ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഷീ ഹാഡ് ബീൻ ലുക്കിംഗ് അറ്റ്, certain he would not see what she saw, the pitiful blind thing. And for a while he did not, but finally he whispered, "Oh," and then again, "Oh." So after seeing what she has been looking at, the husband started to whisper, "Oh." Twice he whispered, "Oh." Then wife asked, What did you see?" she asked. "Well, I get it now," he says. എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് പറയാൻ. And she says, "No, you don't," she retorted. She said to him, she told him that he will never be able to see what she saw. "Tell me what's out there." Then she again asked, എന്താണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. Because she's that sure that he can never be able to see what she has seen. "Honestly, it's surprising. I didn't understand what you were looking at from the start," he replied. "I never realized until now that you could see it from this spot here at the top of the stairs. I just must be used to it. That's why," he says. ഹസ്ബൻഡ് പറയാണ്, എനിക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല നീ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്നതെന്ന്. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴായി ഇത് കണ്ടിട്ട്, നമ്മളൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു ശീലം കൊണ്ട് പലപ്പോഴായി കണ്ടിട്ട് നമ്മളത് വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഇത് ഇന്നതാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളതിനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹീ സേസ് ദാറ്റ് ഞാനും പലപ്പോഴും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കണ്ട് വോണ്ടഡ് ആയിട്ട്, യൂസ്ഡ് ടു ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞതായിരിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണുമെന്ന് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ. And then he says, "It's so small that this tiny window shows the whole thing." ഒരു ഫ്രെയിം പോലെ ഈ വിൻഡോയിലൂടെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം. "Not much bigger than a bedroom," he says. ഇതൊരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അത്ര പോലും വലിപ്പമില്ലാതെ വളരെ ചെറിയൊരു ഫ്രെയിമിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രേവ് യാർഡിനെ കാണാനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ദ വൈഫ് വാസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ ഗ്രേവ് യാർഡ്. And the husband now understood that the wife was looking at the graveyard, and he says that it's framed through the window like a small room, not bigger than a bedroom. And he says there are 3 headstones made of slate and one made of marble, white little blocks of stone shining in the sun. നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? കുറേ ഹെഡ് സ്റ്റോൺസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഗ്രേവ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മൗണ്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് പലതും പല ഹെഡ് സ്റ്റോൺസ് ആണ് അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാർബിൾ ഉണ്ട്, സ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്, ലിറ്റിൽ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ പോലെ ഇങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്ത് സൂര്യൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കാൻ. "Over there on the hillside. We don't need to pay attention to those graves. Oh, let it be there." അതവിടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ വല്ലാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മളത് നോക്കി ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. What has happened എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഹസ്ബൻഡിനുള്ളത്. "It's all over. I understand now. It's not the headstones you are looking at, but our child's grave." Then he understood that she's not looking at the grave, looking at all the headstones. അവിടെ ഒരുപാട് headstones ഉണ്ട്, ഒരുപാട് graves ഉണ്ട്. അതെല്ലാമല്ല ഈ വൈഫ് നോക്കുന്നത്. And she is focusing on one grave, that is the grave of their ചൈൽഡ്. അവരുടെ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഗ്രേവ്, ആ ഒരു ചെറിയ മൗണ്ടാണ് വൈഫ് എപ്പോഴും നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവാണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ് when he is about to talk about the child's grave, she says, "Stop, stop, stop." She says that. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാം. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ട എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ അവർക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമാണ്. ഷി ക്യാൻ നെവർ ഫേസ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് തരണം ചെയ്യാൻ, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് അറിയാത്തതുപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷീ സേസ് ഡോണ്ട് ഡോണ്ട് ഡോണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റോപ്പ് യുവർ ടോക്ക്. എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട, നിർത്താൻ പറയാൻ. She pulled away out from under his arm that was propped over her on the stair rail, rushed down the staircase and turned to look back at her husband with such an intimidating expression that he said twice in a row before he even realized the words had left his mouth, "Can't a man talk about his own dead child?" So she came down. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ she felt hesitated and she came down the steps and standing down she looked up. താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് മേലേക്ക് നോക്കുകയാണ്. And at that time the husband,
he keeps on talking. He says that, can't a man talk about his own dead child? ഒരു മനുഷ്യന് അയാളുടെ മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച്, മരിച്ച മകനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോലും അവകാശമില്ലേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. Can't a man speak of his own child he has lost? എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും എനിക്കില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അപ്പം വൈഫ് എന്താ പറയുന്നത്? യു കാൺട്ട്, അത് സംസാരിക്കാനുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയും താങ്കൾക്കില്ല എന്നാണ് വൈഫ് പറയുന്നത്. യു കാൺട്ട്. ഓ, where did I put my hat? Now she is rushing for her hat. She wishes to go out of this house. ഇങ്ങനൊരു വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പോലുള്ള മനസമാധാനം ഇല്ല. And she wants to go out, to go somewhere. Oh, never mind, I don't need it. അപ്പം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ they used to wear a hat. And now she says that I don't need that. തൊപ്പി കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, എനിക്ക് അതും വേണ്ട, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഹൗസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ നീഡ് ഫ്രഷ് എയർ, എനിക്ക് ഫ്രഷ് എയർ വേണം. ഓണസ്റ്റ്ലി ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് എനി മാൻ ക്യാൻ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലോസ്. എനിക്കറിയില്ല ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഒരു നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അതായത് ഇത് രണ്ടുപേരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവും രണ്ടാണ്. ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അത് പറഞ്ഞു തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, വൈഫിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതും നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഹസ്ബൻഡിനുള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നു കൊണ്ട്, അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വോക്കൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ, വേർഡ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാതെ തന്നെ തൻ്റെ സങ്കടം ഹസ്ബൻഡ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വൈഫിനുള്ളത്. സോ ഷീ ക്യാൻ നെവർ അക്സെപ്റ്റ് ദിസ് മാൻസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വൈഫിനുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി സേസ്, ആമി, ഡോണ്ട് ഗോ ടു someone else this time. Listen to me. I won't come down the stairs. ഞാൻ താഴേക്ക് വരുന്നില്ല, നീ അവിടെ തന്നെ നിന്നു, ഞാൻ നിന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നീ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ തേടി പോകരുത്. യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ്. നീ അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കൂ എന്നാണ് ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹി കോൾസ് ഹർ ആമി, AMY. ആമി, ഡോണ്ട് സീക്ക് ഹെൽപ്പ് ഓർ യു ഷുഡ് നോട്ട് അപ്രോച്ച് ഓർ യു ഷുഡ് നോട്ട് സീക്ക് റീഅഷുറൻസ് ഫ്രം സംബഡി എൽസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മീ. ഹിയർ മീ ഔട്ട്. ഐ റെഫ്യൂസ് ടു ചേസ് ആഫ്റ്റർ യു. He sat down on the stairs and propped his chin resolutely on his hands. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ താഴേക്ക് വരുന്നില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേട്ടോളാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ഫിക്സ് ആവാണ്. ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് യു സംതിങ് ഡിയർ, ഹി സേസ്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹീസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഡെത്ത്, ദാറ്റ് ലോസ്. യു ഹാവ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ ഈസ് ടു ആസ്ക് ഇറ്റ്. അപ്പം വൈഫ് അപ്പം തന്നെ പറയുന്നത്, എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വൈഫ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെ ചോദിക്കണം എന്നൊരിക്കലും അറിയില്ല എന്ന്. സോ ഹി ആസ്, സോ ഹെൽപ്പ് മീ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പണായിട്ട് പറയണം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഇയാളെ കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല, തൻ്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വൈഫിനുള്ളത്. ഹർ ഓൺലി റെസ്പോൺസ് വാസ് ടു റീച്ച് ഫോർ ദ ലാച്ച് ഓൺ ദ ഡോർ. അപ്പോൾ അവർ, ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എന്താണ് വൈഫ് ചെയ്യുന്നത്? എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ആ ലാച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യാണ്, കൊളുത്ത് നോക്കുകയാണ്, ഡോറിൻ്റെ ലാച്ച് നോക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി സേസ്, ലുക്ക്, ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ഐ സേ അപ്സെറ്റ്സ് യു. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് അവർ ലോസ് ഇൻ എ വേ ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് യു. ഹസ്ബൻഡ് മനസ്സിലായി, ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും ഇവളെ പുറത്തേക്ക് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, അപ്പം ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ഇവളെ അപ്സെറ്റ് ആക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. മേ ബി ഐ കുഡ് ബി ടോട്ട് ദ ഓണസ്റ്റ്ലി ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ men have to lose some masculinity in order to be around women. അപ്പോൾ ഇയാൾ തന്നെ പറയാണ്, ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ത്രീകളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണമെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു പുരുഷത്വം കുറേയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയേ മതിയാവും. മാൻ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി മാൻ ടു ടോക്ക് ടു എ വുമൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു പുരുഷനായിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. പുരുഷൻ ഒരു പക്ഷേ ആ പുരുഷൻ ആ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് വരണമെന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ആ പുരുഷത്വം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരണമെന്നോ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹി സേസ്, ഇതിന് ഞാൻ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ത്രീകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഞാൻ ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയാണ്. ഹി സേസ്, എ മാൻ മസ്റ്റ് പാർട്ട്ലി ഗിവ് അപ്പ് ബീയിങ് എ മാൻ വിത്ത് വുമൻ ഫോക്ക്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്.
Men have to lose some masculinity in order to be around women. Or we could strike some deal in which I promise not to bring up anything you would like me to avoid. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, നീ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒന്നും ഞാൻ പറയാതിരിക്കാം. അപ്പം നിനക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പീപ്പിൾ ഇൻ ലവ്. ശരിക്കും സ്നേഹമുള്ളവർ തമ്മിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്, ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് മറ്റൊരാൾ പറയരുത് എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. രണ്ടുപേർ തമ്മിലുള്ളത് ട്രൂ ലവ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും എന്തും ഓപ്പണായി സംസാരിക്കാനും കഴിയും. Couples that don't love each other probably can't tolerate one another without those sorts of deals. But a couple that is in love shouldn't need one, in my opinion. So, what is his opinion? ഇതുപോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ ഇത്തരം അറേഞ്ച്മെന്റ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ സ്നേഹമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത്തരം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പരസ്പരം സംസാരിക്കാനും സാധ്യമല്ല. അതൊരു സത്യമാണെന്ന് പറയാൻ. We could have some arrangement by which I would bind myself to keep hands off anything special you are a mind to name. Though I don't like such things twixt those that love, two that don't love can't live together without them. But two that do can't live together with them. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇത്തരം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആവശ്യമാണ് സ്നേഹമില്ലാത്ത കപ്പിളിന്റെ ഇടയിൽ. ഇനി സ്നേഹമുള്ള കപ്പിളിനാണെങ്കിൽ ഇത്തരം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്നേഹമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത്തരം അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായേ മതിയാവും. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷീ മൂവ്സ് ലിറ്റിൽ, കുറച്ചുകൂടി നീങ്ങാൻ. ഷീ മൂവ് ദ ലാച്ച്, ആ ലാച്ച് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ, അനങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് നീങ്ങി നിന്നിട്ട് ഡോറൊന്ന് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. And he says again, don't go. Don't carry it someone else this time. You should not approach someone else to talk about this sorrow. ഈ സങ്കടം മറ്റൊരാളോട് കൊണ്ടുപോയി പറയരുത്, അവർക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കരുത്, ഇത് എന്നോട് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത്. Tell me about if it's something human. Let me into your grief. അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ഇൻ ടു യുവർ ഗ്രീഫ്, ഞാൻ നിന്റെ ദുഃഖത്തിലേക്ക് വന്നോട്ടെ, എന്നെ അതിലേക്ക് കടത്തി വിടുമെന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് വൈഫ് ഇസ് നോട്ട് റെഡി ടു അഡ്മിറ്റ് ദിസ് മാൻ ഇൻ ടു ഹർ ഗ്രീഫ് and she is going out and he guesses that she is going to talk about this to someone else. ഇത് മറ്റാരോട് പറയാനാണ് പോകുന്നതെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. And he says like this, don't take your grief to somebody else this time. Talk to me about it. Help me to relate, if that's possible. Let me share your sorrow. I'm not as different from other people as you make me seem. Standing over there wearily. Give me a shot. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കൂ, ഇത് എന്നോടൊന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയൂ, എനിക്കിതൊന്ന് കേൾക്കണമെന്നാണ്. That's it. It does seem to me you are making more fuss than necessary. നീ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപാട് ഓവർഡു ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാൻ. ഗിവ് മീ മൈ ചാൻസ്, എനിക്ക് എൻ്റെ അവസരം തന്നൂടെ. ഐ ഡു തിങ്ക് ദോ യു ഓവർഡു ഇറ്റ് എ ലിറ്റിൽ. നീ ഇതിനെ കുറച്ചൊന്ന് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എന്താണ് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും. ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് ഇമോഷണലായി നീ പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയാണ്. വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് ബ്രോട്ട് യു അപ്പ് ടു തിങ്ക് the thing to take your mother loss of a first child so inconsolably? So he is talking about that loss, ആ ഒരു നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച്. അവരുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു മദർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു അമ്മയുടെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇൻകൺസോളബിൾ ആയിട്ട്, ഒരിക്കലും കൺസോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അത് മറ്റൊരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ദ ഫാദർ, അദ്ദേഹം ഒരു അന്യനായ ഒരാളല്ല, ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളോട് പോലും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് സോറോ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഗിവ് മീ മൈ ചാൻസ്, ഐ ഡു തിങ്ക് ഡു യു ഓവർ ഡു ഇറ്റ് എ ലിറ്റിൽ. വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് ബ്രോട്ട് യു അപ്പ് ടു തിങ്ക് ഇറ്റ് ദ തിങ് ടു ടേക്ക് യുവർ മദർ ലോസ് ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് സോ ഇൻകൺസോളബിളി? എനിക്കിത് കൺസോൾ ചെയ്യാൻ പോലുള്ള അവകാശമില്ലേ ഇൻ ദ ഫേസ് ഓഫ് ലവ്? You think his memory might be satisfied. But whatever he says, the wife does not respond. She says nothing related to this. ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ഇവർ പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, he says though you go sneering now. ഇവരിതിനെ സ്നിയർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. She is in no way ready to accept his ideas or ready to listen to him. He asks, what in your childhood made you believe this was the right way to grieve?
to be so heartbroken over the loss of your first child as to be unreachable, especially when you have a loving husband right here. ഇത്രയും നല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും ആരും കൺസോൾ ചെയ്യപ്പെടണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ ദുഃഖം ഒറ്റയ്ക്ക് തീർക്കാൻ മാത്രം, ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വത്വത്തിലേക്ക് മാത്രം, തന്നിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കാൻ മാത്രം എന്താണ് നിനക്ക് സംഭവിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയതെന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ഓപ്പണായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. You would think by now that our son had been properly mourned. But whatever happened, he had died and we have buried him with every honor. And now, why you are not allowing me to console you? എന്നെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാത്തത് എന്താണ് എന്നാണ് ഹസ്ബൻഡ് ചോദിക്കുന്നത്. There you go, now you are sneering at me, you are belittling me. അപ്പം എന്നെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്നിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ചെറുതാക്കി കാണിച്ചുകൊണ്ട്, പുച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് നീ പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നീ തയ്യാറാവുന്നില്ല. I'm not. You make so angry. I swear I'll come down there after you. അപ്പം ഇയാൾ പറയാണ്, ഇനി എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്തൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും നീ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, കേൾക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. So I'll be coming down. ഞാൻ താഴേക്ക് വരാം, നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം. Because you made me angry. You make me angry. I'll come down to you എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയാണ്. ഞാൻ താഴേക്ക് വരാം എന്ന് പറയാം. God, what a woman! And it's come to this? A man can't speak of his own child that's dead. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വരിയാണ്. ഇത് എന്തൊരു സ്ത്രീയാണ്! ഒരു പുരുഷന്, ഒരു മനുഷ്യന് അയാളുടെ മകനെക്കുറിച്ച്, അയാളുടെ മകന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച ആ മകനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്തൊരു തരം ലോകമാണെന്നാണ് അയാൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രിയേച്ചർ, ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേൾഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കാണ്. Then the wife says, you can't because you don't know how to speak. You can't speak about your son's death because you don't know how to speak about it. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ യാതൊരു അവകാശവും അർഹതയുമില്ല. അതെങ്ങനെ സംസാരിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല. If you had any feelings, you that dug with your own hand, how could you? His little grave. I saw you from that very window there, making the grave leap and leap in air, leap up, take that, like that, and land so lightly, and roll back down the mount beside the hole. I thought, who is that man? I didn't know you. And I crept down the stairs and up the stairs to look again, and still your spade kept lifting. Then you came in. I heard your rumbling voice out in the kitchen, and I don't know why, but I went near to see with my own eyes. You could sit there with the stains on your shoes of the fresh earth from your own baby's grave and talk about your everyday concerns. You had stood the spade up against the wall outside there in the entry, for I saw it. I shall laugh, the worst laugh I ever laughed. I am cursed. God, if I don't believe I'm cursed, I can repeat the very words you were saying. 3 foggy mornings and 1 rainy day will rot the best birch pens a man can build. Think of it, talk like that at such a time. How long it takes a birch to rot to do with what was in the darkened parlor? You couldn't care. The nearest friends can go with anyone to death, come so far short, they might as well not try to go at all. Now the wife opens up. She talks about her feelings. തൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സങ്കടം പുറത്തേക്ക് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണത് പറയുന്നത്? എന്താണ് ആ സൺ മരിച്ച, ആ കുട്ടി മരിച്ച ആ ഒരു ഡേയിൽ എന്താണ് അവർ കണ്ടത്, അവർ കണ്ട ആ ഒരു കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും അതിനുശേഷമുണ്ടായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് യു കാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഫീലിങ്സ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ഫീലിങ്സും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഫീലിങ്സ്. യു ഹു ഡഗ് ഹിസ് ഗ്രേവ് ബൈ ഹാൻഡ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിന് കുഴിയെടുത്തത്, നിങ്ങളാണ് ആ ഗ്രേവ് ഡിഗ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റി? ആസ് എ ഫാദർ ഹൗ കൻ യു ഡു ദാറ്റ്? ഹൗ കുഡ് യു ഡു ഇറ്റ്? ഇസ് പുവർ ലിറ്റിൽ ഗ്രേവ്. ആ ചെറിയ കുഴി ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളെ ഏൽപ്പിക്കാതെ അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു? ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം.
എന്നാണ് വൈഫ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് യെറ്റ് ഐ വാച്ച്ഡ് യു ഫ്രം ദാറ്റ് എക്സാക്ട് വിൻഡോ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെയർസ്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നിന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആ കുഴി എടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കിളച്ചുകൊണ്ട് കുഴി എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എനിക്കത് ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഡിഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ഗ്രേവ് ഡിഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. heedlessly tossing dirt in the air, flinging it every which way so carelessly that it spilled back into the grave. നിങ്ങളിങ്ങനെ മണ്ണെടുക്കുന്നു, പുറത്തേക്ക് എറിയുന്നുമുണ്ട്. എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. and I thought to myself, who is that man? ആരാണ് ആ കുഴിയെടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയൊരു നിമിഷം. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. I don't really know him at all. I couldn't recognize you. നിങ്ങളെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ. Then I climbed up and down the stairs. ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് കയറിയും ഇറങ്ങിയൊക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ നോക്കുകയാണ്, ഇത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണ്. I couldn't look away. And still your shovel kept on digging in that same careless way. നിങ്ങൾ വീണ്ടും അതിങ്ങനെ കിളച്ച് മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And then you came into the house. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടു. You came into the house. I heard your loud voice in the kitchen. And I can't explain why I did it. But I crept closer so that I could see you myself. എനിക്ക് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണണമായിരുന്നു. So I came near to you. You were able to sit there with mud-stained shoes from the dirt you had just dug out there. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗ്രേവ് കുഴിച്ചതിന് ശേഷം ആ എല്ലാ മണ്ണും ചെളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കിച്ചണിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് സം ഓർഡിനറി തിങ്സ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വന്നിരുന്നിട്ട് വളരെ ഓർഡിനറി ആയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. ഈ മരണം ഒട്ടും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത പോലെ, ഈ മരണം ഒട്ടും നിങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാത്തതുപോലെ നിങ്ങൾ സാധാരണ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ഛന് സാധിക്കുന്നതാണോ ഇത് എന്നാണ് ഭാര്യയുടെ ചോദ്യം. You are talking about ordinary stuff, day-to-day things, and you just left the shovel lying there like it was no big deal. Propped up against the wall. നിങ്ങൾ ആ കുഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഷവൽ, ആ സ്പേഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ഓവർ there in front hall. I know because I saw it there. അതവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. ഞാൻ ഇതെല്ലാം വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. I don't know what else to do but laugh. I can't win. I'm cursed. My God, I can't ever win with you. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടുവെന്ന്. ലെറ്റ് മീ ബി കേഴ്സ്ഡ് എന്ന് പറയാണ്. ശരിക്കും ദൈവം എന്നെ ശപിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യം കണ്ടതിൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കേഴ്സ് ചെയ്യാൻ തോന്നുകയാണ്. I don't know what else to do but laugh എന്നാ പറയും. I can literally recite the words you said that day. അന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? 3 foggy mornings plus 1 rainy day will rot even the strongest birch fence. നല്ല ഫോഗുള്ള 3 പ്രഭാതങ്ങൾ, അതുപോലെ നല്ല മഴയുള്ളൊരു ദിവസം, ഇത് രണ്ടും മതി ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയ ഒരു ബർച്ച് ഫെൻസിനെ പോലും റോട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ, അഴുകിക്കാൻ, അതിനെ നാശമാക്കാൻ. എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം മകൻ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഫോഗി മോർണിങ്ങിനെ കുറിച്ചും ബർച്ച് ഫെൻസിനെ കുറിച്ചും ബർച്ച് ഫെൻസ് റോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഹൗ കെൻ യു സ്പെൽ ദാറ്റ് വേർഡ് റോട്ട്, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് വൈഫ് ചോദിക്കുകയാണ്. കെൻ യു ബിലീവ് ദാറ്റ് chatting about rotting fences on that day of your son's funeral? What on earth did rotting fences have to do with your son's coffin? നിങ്ങളുടെ ഈ പറഞ്ഞ റോട്ടിംഗ് ഫെൻസസും ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കഫിനും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത്? ഒരു കുഞ്ഞ് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞതിൻ്റെ ഡാർക്ക് ആൻഡ് പാർലറിൽ, അതായത് ആ ഒരു ഗ്രേവിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനുള്ളിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കാഷ്വലായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? യു ഡിഡൻറ്റ് കെയർ അറ്റ് ഓൾ. സോ ആ കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കെയറും ഇല്ല. ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും വിഷമമില്ല. യു നോ ഈവൻ പീപ്പിൾസ് ബെസ്റ്റ് എഫേർട്സ് ടു കംഫോർട്ട് ദ ഗ്രീവിംഗ് ആർ സോ ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ്. ദേ മൈറ്റ് ആസ് വെൽ നോട്ട് ട്രൈ. എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല, യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല, യാതൊരു സങ്കടവും ഇല്ല. നോ, ഫ്രം ദ മൊമെന്റ് someone gets sick until the moment they die, they are all alone. ആൻഡ് ഇൻ ഡെത്ത് ഈവൻ മോർ സോ. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഇങ്ങനെയാണ്. ആരും ആരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നില്ല, ആരുമാരെയും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല, ആർക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കാണ്. മരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്ദർഭം കൂടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ദേ ആർ മോർ അലോൺ. ഫ്രണ്ട്സ് പ്രിട്ടൻഡ് ടു കംഫോർട്ട് യു, ടു കീപ് ക്ലോസ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവാം.
But before death has even arrived, they have distracted and drawn back to daily life. പക്ഷേ ഈ മരണം വന്നു പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലേക്ക്, അവരുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങും. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരും. നിങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലിവിങ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് തിങ്സ് ദേ നോ ബെസ്റ്റ്. അപ്പം അവർ കാണുന്ന, അവരറിയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ മടങ്ങാണ്. ബട്ട് ദ വേൾഡ് ഈസ് എ ഫാർ ഡാർക്കർ പ്ലേസ് ദാൻ ദേ നോ. I won't grieve by half measures the way most people do. Not if I can help it, I refuse. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹാഫ് മെഷേഴ്സിൽ എനിക്കൊരിക്കലും വറി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് മൈ വേ ഓഫ് ഗ്രീവിങ്. വൈഫ് പറയാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ പറയുന്നത്? ഓൾ റൈറ്റ്, യു ഹവ് സെഡ് എവറിത്തിങ് യു നീഡഡ് ടു സേ. ഓക്കെ, നീ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. യു ഹവ് ഗോട്ടൻ ഇറ്റ് ഓൾ ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് നൗ യു മസ്റ്റ് ഫീൽ ബെറ്റർ. ഇപ്പം നിനക്ക് സമാധാനമായിട്ടുണ്ടാവും. യു ആർ ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം. യു വോണ്ട് ലീവ് നൗ. ഇനി നീ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിനക്ക് ടെൻഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഇനി നിനക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. അതായത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തെയും വോക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളതിനെ വേർഡ്സ് ആക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളതിനെ പറഞ്ഞു തീർക്കുക എന്നാണ്. ആ പറഞ്ഞു തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ലീവ് നൗ, ഫോർ ഗുഡ്നെസ് സേക്ക്, യു ആർ ക്രൈയിങ്, ക്ലോസ് ദ ഡോർ. കരയല്ലേ, മറ്റൊരാൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ കരയാൻ പാടില്ല. someone is coming, so please close the door, don't go out, you have lost your momentum. No need to keep being so dramatic. Ami, what's that? I see walking down the road, someone's walking down the road. You should not cry, please close the door. എന്നൊക്കെ ഇയാൾ പറയാം. അപ്പോൾ ആ ലൈൻസ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം. Though you have said it all and you feel better, you won't go now, you are crying, close the door. The heart's gone out of it. Why keep it up? Amy, there's someone coming down the road. Then what happened? ഇയാൾ പറഞ്ഞതൊന്നും ഇവൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല. You think the talk is all. അതാണ് റൈറ്റ് സെന്റൻസ്. വൈഫ് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാമായി എന്നാണല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഭാഗം. I must go. എനിക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇയാളുടെ ആശ്വസിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യം പറയലാണ്. Somewhere out of this house I must go. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ. How can I make you? എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സങ്കടത്തെ, എൻ്റെ വിഷമത്തെ, എൻ്റെ ദുഃഖത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെച്ച് തരിക? എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആക്കി തരിക? I fail, so I'm going, I'm leaving എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ ഇറങ്ങിപ്പോവാണ്. If you do, she was opening the door wider. He says, what do you mean to go? നീ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? First tell me that. I'll follow and bring you back by force. I will. അവസാനം പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇത് അവസാനിക്കുന്നില്ല, നീ എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും, അതും ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ഐ വിൽ ബ്രിങ് യു ബാക്ക്. ഐ വിൽ ഫോർ ഷ്യൂർ. ആ ഒരു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അതോറിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ എല്ലാ അധികാരവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത്, നീ എവിടെ പോയാലും, നിന്റെ ഈ സങ്കടം തീർക്കാൻ നീ എവിടെ പോയിട്ടും കാര്യമില്ല, നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു. ബട്ട് the wife is gone. She is just opened the door and she went out. അവിടെയാണ് പോം അവസാനിക്കുന്നത്. So I have talked about a brief summary of the poem, and brief summary മാത്രമല്ല, ആ സമയത്ത് തന്നെ പോം അതിൻ്റെ ലൈൻസും കൂടെ വായിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ തിങ്ക് ദ പോം ഇസ് ക്ലിയർ. ഇനി കൂടുതൽ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ദാറ്റ് മച്ച് സിമ്പിൾ എ പോം. ലെറ്റ് മീ റീഡ് ദ പോം വൺസ് അഗെയിൻ. So please do remember that this is in the form of dialogue, and the dialogue is between husband and wife, and they're talking about the loss of their child. Home burial. He saw her from the bottom of the stairs before she saw him. She was starting down, looking back over her shoulder at some fear. She took a doubtful step and then undid it to raise herself and look again. He spoke, advancing toward her. What's it you see from up there always? For I want to know. She turned and sank upon her skirts. At that, and her face changed from terrified to dull. He said to gain time, what is it you see? Mounting until she cowered under him. I will find out now. You must tell me, dear. She, in her place, refused him any help, with the least stiffening of her neck and silence. She let him look, sure that he wouldn't see. Blind creature, and a while he didn't see. But at last he murmured, oh, and again, oh. What is it? What? She said.
Just that I see. You don't, she challenged. Tell me what it is. The wonder is I didn't see at once. I never noticed it from here before. I must be wanted to it. That's the reason. The little graveyard where my people are. So small the window frames the whole of it. Not so much larger than a bedroom, is it? There are 3 stones of slate and 1 of marble. Broad shouldered little slabs dotting the sunlight on the side hill. We haven't to mind those, but I understand. It is not the stones, but a child's mount. Don't, don't, she cried. She withdrew, shrinking from beneath his arm that rested on the banister, and slid downstairs, and turned on him with such a daunting look. He said twice over before he knew himself, "Can't a man speak of his own child he has lost?" "Not you." "Oh, where's my hat? Oh, I don't need it. I must get out of here. I must get air. I don't know rightly whether any man can." "Amy, don't go to someone else this time. Listen to me. I won't come down the stairs." He sat and fixed his chin between his fists. "There's something I should like to ask you, dear." "You don't know how to ask it." "Help me then." Her fingers smoothed the latch for all reply. "My words are nearly always an offense. I don't know how to speak of anything so as to please you, but I might be taught, I should suppose." "I can't say I see how. A man must partly give up being a man with womenfolk. We could have some arrangement by which I'll bind myself to keep hands off anything special you are a mind to name. Though I don't like such things twixt those that love. 2 that don't love can't live together without them, but 2 that do can't live together with them." She moved the latch a little. Don't go. Don't carry it to someone else this time. Tell me about it, if it's something human. Let me into your grief. I'm not so much unlike other folks as you're standing there. A part would make me out. Give me my chance. I do think, though you overdo it a little, what was it brought you up to think it the thing to take your mother loss of a first child so inconsolably in the face of love? You would think his memory might be satisfied. Though you go sneering now. I'm not. You make me angry. I'll come down to you. God, what a woman. And it's come to this. A man can't speak of his own child that's dead. You can't because you don't know how to speak. If you had any feelings, you that dug with your own hand, how could you? His little grave. I saw you from that very window there, making the grave leap and leap in air. Leap up like that, and land so lightly, and roll back down the mound beside the hole. I thought, who's that man? I didn't know you. And I crept down the stairs and up the stairs to look again. And still your spade kept lifting. Then you came in. I heard your rumbling voice out in the kitchen. And I don't know why, but I went near to see with my own eyes. You could sit there with the stains on your shoes of the fresh earth from your own baby's grave and talk about your everyday concerns. You had stood the spade up against the wall outside there in the entry, for I saw it. I shall laugh the worst laugh I ever laughed. I am cursed, God, if I don't believe I am cursed. I can repeat the very words you were saying. 3 foggy mornings and 1 rainy day will rot the best birch fence a man can build. Think of it. Talk like that at such a time. What had how long it takes a birch to rot to do with what was in the darkened parlor? You couldn't care. The nearest friends can go with anyone to death. Come so far short, they might as well not try to go at all.
No, from the time when one is sick to death, one is alone, and he dies more alone. Friends make pretense of following to the grave, but before one is in it, their minds are turned and making the best of their way back to life and living people and things they understand by the world's evil. I won't have grief. So if I can change it, oh, I won't. I won't. Though you have said it all and you feel better, you won't go now. You are crying. Close the door. The heart's gone out of it. Why? Keep it up. Annie, there's someone coming down the road. You. Oh, you think the talk is all. I must go. Somewhere out of this house. How can I make you? If you do, she was opening the door wider. Where do you mean to go? First tell me that. I'll follow and bring you back by force. I will. So that's the poem. It's a very simple poem, and on reciting it we can understand the meaning, and the dialogue between the husband and wife is over, and at the conclusion of the poem the husband tells that I'll follow and bring you back by force, and the wife is out. She just went out of the house. So that's the poem Home Burial by Robert Frost.